This is basically a power block drawing, a 3D modeling actually, basically. Okay. Now, this is a shaft. What is the purpose of a power block is that for any shaft to rotate, we require to support the shaft. Okay. At the same time, we'll give the support at the same time the shaft will be rotating. So that provision has to be made. So what we do is this kind of arrangement, it's a sort of crude arrangement. We generally call a power block as a bush bearing. What is a bush bearing? Basically, this is the body of the power block. This is, we call it a cap of the power block. Okay. The cap is attached to the body with the help of a screw and nut that you can see. Now, in between that, you will see that there is a bush type of thing. Okay. Now, inside diameter of the bush actually is equal to the outside diameter of the shaft, which it carries. Okay. Now, I can put a power block at this side. I can put another power block on the other end of the shaft, so that even the shaft is rotating, there will be rotation between, see, this shaft is here. Now, shaft will be rotating here, and there will be a contact between the bush inside surface of the bush and the outside surface of the shaft. But at the same time, the power block, along with that bush, it will give support to the shaft, so that shaft can rest in that place. And it has to be that entire power block has to be fixed on some base. Okay, for that there is a elliptical hole is there. It can be fixed with the base through some nut and screw arrangement. Okay, so this is basically the power block. Now you will see that there is a shoulder type of thing of the bush. That means that inside bush, outside diameter of the bush will be equal to the inside diameter of this one. Okay, but স্যার বুশটা কোথায় থাকে ঠিক বুঝতে পারলাম না, আরেকবার একটু বলবেন? বুশটা থাকে এই ক্যাপ, এটা হচ্ছে ক্যাপ, this is the body. When they are assembled together, they form a hole inside. Okay, actually, okay, let me tell you. This is the cutout portion of the base. Okay, and you see that this is the inside of the base, and this is the bush. The bush fits here. Half of the bush has been shown here. Okay, and another half will be on this, and above is there will be a cap. That means this is another variation of the power block where the inside is not circular, it's a hexagonal. Okay, and this is the circular one. See, this is the cap, this is the base of the power block, body of the power block. Now, when the cap is covered on the body of the power block, we'll find that there is a hole formed. Okay, and within this hole, actually, the bush is being placed. And what was that? Sir, মানে shaft আর body মাঝখানে bushটা থাকে. হ্যাঁ, right. Body and cap both. মানে এই যে ক্যাপের বডি, ক্যাপ আর শ্যাফটের মাঝখানটা বুশটা থাকে। মানে বুশটা কেন থাকে? বেসিক্যালি আমরা বুশটাকে নাও রাখতে পারতাম, we couldn't have omitted the bush, but what's happened actually, everything has some purpose. The shaft is rotating at high speed, and there will be a friction between the bush and the shaft. Generally, shafts are made of hard material like steel, more or less steel. Okay, it's a very hard material, and this bush we generally make very soft material like gunmetal, brass, those kind of things. Why shaft rotate করছে? হ্যাঁ, shaft rotate করছে। আচ্ছা আচ্ছা, shaft is rotating at the same time we are doing support. স্যার বলছি এটা তো আমরা মানে বল বেয়ারিং দিয়েও করতে পারতাম। Exactly, we could have done it with the help of a ball bearing also, but power block is a primitive type of bearing. We call it a bush bearing. Still we use it quite often. Okay,
with some modification also we use it. I'll show it. But since there is a rotation between the shaft, but the bush is fixed. Okay, so bush is it cannot rotate, and we for that you see there is a lug here, projected part of the bush, so that it cannot rotate with the shaft. Okay, now so there will be a friction between the bush and the shaft, and we ensure that the wear and tear takes place mainly on the bushes. Why? Because for that reason we put the bush as a very softer material. Okay, gunmetal, brass, those kind of thing, copper. But nowadays we don't put copper because it's very expensive. Now, why we do it? Because since most of the wear and tear takes place in the bush, after some time there will be a loose fitting between the shaft and the bush. And what we do is we change the bush. We replace the bushes. Now, আমরা যদি এই বুশগুলো না দিতাম তাহলে what will happen? আমরা এটা পুরোটাই এই পমার ব্লক দিয়ে করতে পারতাম বুশটা ছাড়া। তাহলে কি হতো, শ্যাফটের সাথে there would have been friction between the power block body and the cap, and naturally there will be wear and tear. In that case, what will happen, that we have to change entire the power block or the shaft. So that is very expensive because the power block contains so many parts, everything you have to change, or shaft, that is also even expensive. So we put a bush in between so that we can change the bushes after certain periods. Okay, now this is the basic function of power block. You'll find that এখানেও দেখবে বুশের এই যে বুশটা, এটা half of the bush has been shown here, and there is a shoulder portion. ওই shoulder portionটা কিন্তু এটার বাইরে আছে। ওকে, এই পোর্শনটা এইখান অবধি আসছে, shoulderটা বাইরে আছে. Why it is put like this? This shoulder, both sides there will be a shoulder, because otherwise there could be a chance that bush might move axially, okay, along with the shaft due to some rotational problem or other thing. আর এটা যদি axially move করে বেরিয়ে যায় তাহলে there will be a accident. So in order to avoid that, we put shoulder on both sides of the bush so that bush cannot have any axial movement. Okay, so and there is vibration due to the rotation of the shaft. So due to this vibration, there could be a chance that they are connected with the help of bolt and nut. So that nut could have been loosened. Okay, in order to avoid that, we put a lock nut. Actually, we put two nuts. Okay, and one of them we call it a lock nut. So if I মানে বেসিক্যালি যেটা করা হয়, প্রথমে এই নাটটাকে টাইট করা হয়, তার উপরে এই নাটটাকে টাইট করে এইটাকে আনস্ক্রু করা হয় লিটল বিট, সো দ্যাট দেয়ার উইল বি আ ট্রিমেন্ডাস ফ্রিকশনাল ফোর্স বিটুইন দিস টু, অ্যান্ড দে টেক অ্যাজ এ সিঙ্গেল ইউনিট। এর ফলে যেটা হয় যে এই পুরো ইউনিটটা একসাথে বেরোনোর চান্সটা খুব কমে যায় লক নাট দেওয়ার ফলে। ওকে, সেটা আনস্ক্রু কেন করা হয় বুঝলাম না। ও আমি বলছি, এইটাকে আনস্ক্রু মানে আমি এটাকে করে এটাকে ফিক্সড রেখে দিলাম, তারপরে এইটাকে আনস্ক্রু করলে কি হবে, এটা উল্টো দিকে ঘোরার চেষ্টা করবে, তার ফলে এটার উপর প্রেসার দেবে, অ্যান্ড ইফ ইট গিভস টু মাচ প্রেসার, তাহলে এখানে ফ্রিকশনাল একটা টাইটনেস হয় এই দুটোর মধ্যে, দে উইল বিকাম এ সিঙ্গেল ইউনিট অ্যাজ ইফ। ওকে, এবং এটা সিঙ্গেল ইউনিটে তখন আর বেরোতে পারবে না, কারণ এদের থ্রেডিং পজিশন গুলো ডিফারেন্ট আছে। So that is the basically purpose of the lock nut. And you see that this is one item, this is another item. You can see with the help of the shade of the hatch. Okay, this is a different item. The cap and the body are different item. Similarly, you find that generally these are split. That bushes are, there are two portions of the bushes. Both of them are half size. Okay, but
there is a modification here and here. That means you'll find that there is a hole here. And this portion, lower portion of the bush, have a projected part, which insert within this hole. So that during the rotation of the shaft, the bush won't have any rotation, because this will obstruct from rotating the bush. At least one half যদি rotate না করে তাহলে বাকি হাফটা rotate করবে না. And we'll find that there is a hole here through that gap. This hole, yes. স্যার বলছি মানে বুশ জিনিসটা আসলে কি, মানে ওটা কি কোনো ব্রাশ টাইপের কিছু নাকি কোনো ফ্লোটিং অবজেক্ট বা কিছু একটা? না না, ওটা ব্রাশের মেটেরিয়াল, ব্রাশ বা গান মেটাল। না না সেটা বলছি না, মানে বুশ জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি, মানে ওটা কি মানে কোনো একটা মানে জিনিস ফ্লোট বা একটা রিং ফ্লোট করছে এরকম টাইপের নাকি মানে অন্য কিছু? ওকে ওকে ওকে, I better I do one thing. First let us see this one. That will be better. Oh my God. Plumber block. The plumber block is used to support shaft. The main. Can you see it properly? Yes, sir. Yes, it's visible. Okay. তো আটকে যাচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, আটকে যাচ্ছে আর কি। না আমি এটা আটকালাম। আচ্ছা, আমি বন্ধ করেছি ওটা। Parts of the block, the brasses, which are the two halves and the top cover. The block made of cast iron can be mounted on a strong base like bearing bed or a rigid structure. The block has a hexagonal cutting, and this houses the bottom half of the brasses. The top half of the brass is placed over the bottom half, and the top cover is assembled on the top brass. The top cover is fastened with the block by using square-headed bolts, nuts, and washers. Since during running of shafts, the nuts may loosen, lock nuts are provided. The top cover and the top brasses have small holes, which acts as passage for lubricating oil to reach the rotating shafts. The parts can be easily assembled and dismantled. Okay. You got it? Yes, sir. Any more question? স্যার আপনি চ্যানেলটার ব্যাপারে বলছিলেন, ওই উপরে ফুটোটা আছে। হ্যাঁ, ওকে। নাও ওখানেও দেখবে ওই ছবিটা, ওটাতেও আছে। Plumber block. The plumber block is used to support shaft. The main parts of the block, the brasses, which are over the bottom half, and the top cover is assembled on the top brass. The top cover. এই যে কভারটা আছে এইখানে দেখো একটা হোল আছে। there is a hole here. ওকে, এই হোলটার পারপাস হচ্ছে আমরা এখান দিয়ে অয়েল দিই। এই অয়েলটা এখান দিয়ে নেমে এইখানেও একটা হোল আছে দেখবে। ঘোরাচ্ছে দেখতে পাবে। হ্যাঁ, see there is a hole here. ওকে, এই হোল দিয়ে কি আমাদের পারপাসটা কি হচ্ছে, যাতে আমরা পুরো অয়েলটা এর ভেতরে যেতে পারে। অয়েল থাকলে ইটস অ্যাক্টস অ্যাজ এ লুব্রিকেন্ট, তাহলে আমার ফ্রিকশন ফোর্সটা অনেক, ফ্রিকশনাল এটা অনেক কম হবে আর কি বিটুইন দ্য শ্যাফট এন্ড দ্য বুশ। ওকে, দিস এন্টায়ার থিং ইজ কল্ড দ্য বুশ।
It's called a basically split bush because it is cut into two halves. For আমরা এটা দুটো হাফে করেছি কারণ বলতো আমরা সিঙ্গেল এতেও করতে পারতাম, কেন দুটো করেছি? অনেক বড় শ্যাফট থাকলে তো একদম এন্ড দিয়ে ঢোকাতে হতো, কিন্তু এটা হাফ থাকলে তো উপর নিচে বসে। একদম তাই, একদম তাই। আচ্ছা, আরো কয়েকটা ছোটখাটো জিনিস আমি বলি দেখি। এখানে আর হ্যাঁ, ওকে, Of a rigid structure. হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে তলাটা, বটম পোর্শনটা। ওকে, দেখবে এখানে দেখবে এই পোর্শনটা দিস এ প্রজেক্টেড আপ মোর দেন দ্য রেস্ট অফ দ্য পোর্শন। ওয়াই ইট ইজ ডান? কি স্যার কোয়েশ্চেনটা বুঝলাম না। কোশ্চেনটা হচ্ছে এইটা তো বেস, তো এইটা তো বেস প্লেটের উপর ফিক্সড হবে। এখানে কিন্তু একটা দেখবে স্কোয়ার রেক্ট্যাঙ্গুলার ক্যাভিটি করেছে। We have formed a rectangular cavity, two cavities. স্যার এই স্ক্রুয়ের টপ পোর্শনটা তো থাকবে ওখানে, হ্যাঁ, কি মানে আমরা যখন মানে নাট এন্ড বোল্টটা দিয়ে যে ফিক্স না, করব সেটা থাকবে না, সেটা এখানে চলে যাবে। এখানে আরেকটা দেখবি আছে, এর ভেতরে চলে যাবে। ও বোল্ট হেডটা এর ভেতরে চলে যাবে। হ্যাঁ, এটা এই যে এইখানে দেখলে বুঝতে পারবে, এই যে দেখো এর ভেতরে চলে গেছে। কিন্তু you'll find that you'll see this is a dotted line here, there is another, এখানে যেহেতু সেকশনাল, এখানে একটা ফার্ম লাইন আছে, তার মানে এইখানে একটা স্কোয়ার ক্যাভিটি আছে এই বোথ সাইডে at the base। কেন আছে? Similarly you will find there is a square cavity here, I mean there is a cavity, মানে এই যে আউটসাইডের যে এরিয়াটা, এর থেকে কিন্তু একটু গিয়েই এটা আর একটু বেড়ে গেছে। এইগুলো কেন করা হয়েছে? এনি আইডিয়া? এই যে ডটেড লাইনটা দেখো, তার মানে এখানে একটা ক্যাভিটি দেয়া আছে। Why it is done? The purpose basically is see this will rest on the base plate, এবং রেস্টিং প্লেস গুলো কিন্তু ইট শুড বি স্মুথ, রাইট? স্মুথ হওয়া দরকার। তাহলে আমরা কি করি, এই জায়গাগুলোকে মেশিন করি, শুধু এই জায়গাটাকে মেশিন করি। এই জায়গা, এই পুরো এই জায়গাগুলো আনমেশিন থাকে। বেসিক্যালি আমরা আমার ব্লকে বেস অ্যান্ড দ্য টপ হেড, দ্য ক্যাপ, দে ফর্ম বাই দ্য কাস্টিং। নাও কাস্টিং এর সারফেস ফিনিশ ইজ নট ভেরি গুড, so if there is a cast part, then we have to machine it. Now in order to reduce the machining portion, otherwise আমাদের কি করতে হতো, we could have done the entire thing machined. That is very costly. এতটা পোর্শন মেশিন করতে হতো, and we need a planing machine to plane it, the entire thing. Now in this case what we will do, we will just machine only this portion which is the projected part. Okay, so machining cost we can reduce with the help of this one. এই ক্যাভিটিটা দেওয়া হয়েছে so that it can accommodate the bolt head. Okay, similarly স্যার এখানে একটা কোশ্চেন আছে। এখানেও দেখো আমি যেটা বলছিলাম, এই সাইডের যে এটা আছে তার থেকে এটা কিন্তু একটু ভেতরে ঢোকানো আছে, ক্যাভিটি আছে। ওকে ওকে, গো হেড, তোমার কোশ্চেনটা বলে ভালো। হ্যাঁ স্যার, বলছি যে যখন শ্যাফটটা রোটেট মানে অ্যাক্সিলারেট করবে, মানে অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন যখন হবে, তখন আমাদের তো টর্কটা একদিকে লাগবে মানে ফ্রিকশনের জন্য। তাহলে আমরা একদিকটা বেশি স্ট্রং ভাবে রাখতে হবে, মানে ধরুন ওই স্ক্রু দুটো মানে তো একদিকে বেশি স্ট্রং ভাবে রাখতে হবে, কারণ মানে যেদিকে রোটেট করবে তো সেই, কারণ ফ্রিকশনটা সেই দিকে হবে, টর্কটা তো সেই দিকে আমার কাজ করবে। তার জন্য রিয়াকশন ফোর্স বেশি আসবে। বেসিক্যালি দ্য রিয়াকশন ফোর্স, সাপোজ ইট ইজ রোটেটিং ক্লকওয়াইজ, okay, then what will happen, reaction force on this side will be more than that of this side.
হ্যাঁ That's all. Because we don't provide anything for that. মানে দুটোকেই মানে এটা ডিপেন্ড করছে, আমি তো মানে আমার দুটোকেই ইকুয়ালি করতে হবে, কারণ হচ্ছে in for certain cases it is rotating in the anti-clockwise direction, it will be on the reverse side. So that provision we don't give. হ্যাঁ স্যার, তাহলে মানে What- সেক্ষেত্রে আমরা একটা স্প্রিং কনফিগারেশন দিতে পারি না? মানে একটা ধরো নিচে একটা স্প্রিং দিয়ে দিলাম, তাহলে দুদিকে স্প্রিং দিলাম, তাহলে তো ওটাকে মানে কাউন্টার করে যায়, মানে যেদিকে স্প্রিং দিলে তো ভাইব্রেট করে যাবে না? প্রবলেম উইথ rigidity of the না, এমন তো না যে শাফটে শুধু একটা প্লামার ব্লক আছে, অনেকগুলো তো থাকবে, তাহলে ভাইব্রেশনটা মানে কন্টেন্ট চলে যাবে। স্প্রিং দিলে it will be very very difficult to control the entire vibration. The vibration will be huge, vibration will be there, that vibration will um, be reflected on the shaft also. We don't give, because our one of the major objective is to give very good rigidity of the entire thing structure in order to reduce the vibration. আমি যদি এখানে স্প্রিং দিই তাহলে ভাইব্রেশন অসম্ভব বেড়ে যাবে, বিকজ স্প্রিং উইল অ্যালাউ মুভমেন্ট না along this direction. That we don't want actually. We want to reduce it actually on the other hand. Acha. You see, for this particular thing, this is not a circular one, this is a hexagonal one. We see that this portion is a hexagon. This hexagon fits here. Okay, these two portion. আর বাকি এইখান থেকে এই বাকি পোর্শনটা কিন্তু সার্কুলার। So basically this bush is resting for this hexagonal type of bush is resting on this side little bit and this side little bit. Okay. Cutting. And this is shown here, the detail view. Okay. Now in this detail view there is one problem is there, one wrong thing. These brushes are actually two off. মানে এখানে এটা কিন্তু স্প্লিট করা আছে। You see that এইদিকে যে হ্যাচ সাইনটা আর এদিকে যে হ্যাচ সাইনটা they are in a different direction. That means this is one part, this is another part, and it should be of two off. But then again there is a problem. The upper portion there will be a hole. In the lower portion there won't be any hole. And you'll see that this portion, this is the hexagonal portion. These two are hexagonal side. They are resting here. Okay. And this is a circular portion. From here to here, this is a circular portion. And these are the shoulder, which actually comes on the outside. That's why you'll see this one. এইটা কিন্তু আউটসাইডটা ইটস সার্কুলার শোল্ডার, এখানে কিন্তু ওই হেক্সাগোনাল এটা দেখাই যাচ্ছে না বিকজ অফ দিস শোল্ডার। ওকে, and there are two drawings have been given here. One is a of circular bush, totally circular bush. Another one is a hexagonal bush. Okay, the detailed drawing of the hexagonal bush is shown here. The circular shaft, both assembled and detailed drawings are shown here. Okay, what you have to do in your next assignment is, this is the detailed drawing of the hexagonal bush has been shown here. You have to draw the assembled view. That means your view will be something like this. 3 assembled views of this power block drawing. Okay. আর স্যার ফ্রন্টটা কি সেকশনাল করব? ফ্রন্টটা সেকশনাল, হাফ সেকশন। আসলে 2 অফ 1 অফ এর ব্যাপারটা কি বললেন ওটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। ও, এই ব্রাশের এখানে লেখা আছে 1 অফ। 1 অফ মানে হচ্ছে একদম সার্কুলার একখান ওয়ান পিস ব্রাশ আছে, অ্যাকচুয়ালি তা না, এটা হচ্ছে 2 পিস আছে, একটা আপার হাফ একটা লোয়ার হাফ আছে। আর আরেকটা প্রবলেম আছে যে আপার হাফটাই কিন্তু শুধু হোল আছে, লোয়ার হাফে কোনো হোল নেই। ওকে, আমাদের যে অবজেক্টিভ হচ্ছে যে অয়েলটা এসে তারপর এখানে ছড়িয়ে যাবে। তো শ্যাফটটা তো ঘুরছে ও নিজের সাথে, মানে পুরো ঘুরে যাবে।
আর all the dimensions are given here. আচ্ছা, আরেকটা জিনিস দেখো, these dimensions, এই যে এইখানকার এই যে সরি 590 কোথা থেকে আসছে, এই যে হেক্সাগনটা আছে, দ্যাট হেক্সাগন হচ্ছে এইখানে এই সাইডটা, আর এইখানে আরেকটা ডাইমেনশন, এটা হচ্ছে হেক্সাগোনালকে সার্কামস্ক্রাইব করলে যে এইভাবে সেই সার্কেলের ডাইমেনশনটা এখানে, ওকে, ওটা অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাবে। আর এইটা হচ্ছে শোল্ডারের ডায়ামিটার, দ্যাট মিনস এই ডায়ামিটারটা, এইখান থেকে এই ডায়ামিটারটা হচ্ছে 115, আর ওর থিকনেসটা কত, 12 মিলিমিটার। মানে এই থিকনেসটা কিন্তু এখানে বলে দিয়েছে, এই যে থিকনেসটা, দ্যাট ইজ 12 millimeter. Okay. And what else is there? More or less, this is it. এইখানে এই যে এই বোল্টটা হচ্ছে 2 অফ, মানে এইখানে একটা বোল্ট যাবে আর এইখানে একটা বোল্ট যাবে। এইখানকার বোল্ট কিন্তু দেয়নি, বেস প্লেটের সাথে লাগানোর ব্যাপারটা কিছু বলা নেই। ওকে, নাও উইল ফাইন্ড দ্যাট this is elliptical. Why it is made elliptical? Because it will be fixed to some portion of base plate, okay? So that any movement along this direction is allowed. That's why it make elliptical, okay? যদি একটু কম বেশি হয় তাহলে আমি এদিক ওদিক সরিয়ে এটাকে করতে পারবো। আর don't confuse with this drawing or this part. This is a circular part. In your case, this is not completely circular. There is a hexagonal shoulder. এই portion আর এই portionটা hexagon আছে। Okay. আর কিছু বলার আছে কি? This is more or less. আচ্ছা, এইটা দেখবে, this is 28. This diameter, whole diameter is 28. Okay. And this bolt diameter is 524. এখানে বাকিটা হচ্ছে ক্লিয়ারেন্স, এমন ভাবে দেওয়া হয়েছে যাতে একটা ক্লিয়ারেন্স থাকে, 4 মিলিমিটার একটা ক্লিয়ারেন্স আছে। দিস স্কোয়ার হেড, ইট হ্যাজ এ স্কোয়ার হেড, ওকে, সো 40 স্কোয়ার হেড সাইজ, এখানে হচ্ছে 44, তার মানে আবার একটা ক্লিয়ারেন্স দেওয়া আছে। আচ্ছা, এই যে ডেপথটা, ওটা হচ্ছে 3 মিলিমিটারের ডেপথ দেওয়া আছে, ওকে। আচ্ছা, এই যে স্কোয়ার বোল্ট গুলো আছে নিচের ওই মানে যেটা আছে, ওগুলোর যখন আমি টপ ভিউটা আঁকবো, ওগুলো ডটেড লাইনটা কি ওপরে থাকবে? ঠিক আছে। যদি খুব কম্বাসন না হয়ে যায় তাহলে থাকবে, দিতে গেলে একটু মুশকিল আছে। ঠিক আছে, লেটস ট্রাই। এখানে দেয়নি, দিয়ে দিতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। এমনি স্যার ক্যাডে করলে অসুবিধা নেই, মানে সেরকম তো হয় না, জুম করলে পুরো সবই দেখায়। হ্যাঁ, সবই দেখা যাবে। আচ্ছা, তোমরা তো ক্যাডেই করছো, রাইট? আচ্ছা, আমি দেখি, আমি তোমাদের তো এই ড্রয়িং গুলো সব ক্যাডে ড্রয়িং করা আছে তো। আমি যদি পরে বলি যে এই ড্রয়িং গুলো তোমরা ডিডব্লিউজি ড্রয়িংটাই পাঠাও আমাকে, তাহলে পাঠাতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই, রাইট? হ্যাঁ স্যার, আমি করছি না ক্যাডে, আমি অন্যভাবে করছি। তুমি অন্যভাবে করছো কেন? ক্যাড নেই, নিয়ে নাও। ইনস্টল হয়নি স্যার। কি ইনস্টল হয়নি ভাই? অটোক্যাড ইনস্টল হয় না, তোমার তাহলে ইঞ্জিনিয়ারিং করা উচিত না। সত্যি বলছি স্যার, আমার পাইরেটেড ভার্সন তো ইনস্টল হয়নি, আমার স্টুডেন্ট ভার্সনও মানে সবসময় ইনস্টল হয়ে যায়, হুড়মুড় করে ইনস্টল হয়ে যায়। অফিসিয়ালটাই বরং হচ্ছে না। তুমি কোনো বন্ধুকে, এই যারা যারা করেছে তাদের কাউকে বলো, দেখিয়ে দেবে। আমি তো ওই জন্য স্যার আপনাকে মানে অন্যভাবে দিয়েছি আর কি, পেনটা করে। অন্যভাবে এখন দিয়েছো, কিন্তু তোমাকে অটোক্যাডটা শেখা দরকার। আরে তুমি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরোবে, এখন অটোক্যাড না শিখে বেরোলে তো মুশকিল হয়ে যাবে তোমার। এরপরে তো তোমার ইন এনি কেস দেয়ার উইল বি ইন দ্য থার্ড ইয়ার দেয়ার ইজ এ CAD একটা সেশনাল আছে, দেয়ার ইউ হ্যাভ টু ডু উইথ দ্য হেল্প অফ ক্রিও, মানে প্রই অর হোয়াট এভার সফটওয়্যার উই হ্যাভ,
So you have to learn AutoCAD or any other drawing software. এগুলো খুব ভার্সেটাইল, প্রচুর জিনিস করা যায়। তুমি AutoCAD লোড করে ফেলো। তোমার ল্যাপটপ আছে? হ্যাঁ, পিসি আছে আমার কাছে। পিসি আছে, পিসিতে হবে না কেন? ইনস্টল হচ্ছে না অটোক্যাড। মানে আমি বলছি মানে পাইরেটেড ভার্সনটা তো হয়নি, আর স্টুডেন্ট ভার্সনটা করার সময় বলছে মানে আমার মানে এই অ্যাকাউন্ট এক্সপায়ার করে গেছে, আর দ্বিতীয়বার আর যাদবপুর ইউনিভার্সিটির এটা দিয়ে হচ্ছে না, তো এবার আর তো কিছু নেই আমার কাছে। তুমি তোমার কেউ হেল্প করো তো ওকে। স্যার স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট দিয়ে করলে পরে তো নিজের ইমেল আইডি দিতে বলে, আর মানে ওই যে কোনো একটা ইউনিভার্সিটি ডকুমেন্ট দিলে হয়, লাইব্রেরি কার্ড বা অন্য কিছু। তো আরেকটা ও একটা কাজ করতে পারে, হ্যাঁ তুই অন্য একটা ইমেল দিয়ে কর, মানে আরেকবার নতুন করে স্টুডেন্ট লাইসেন্স অ্যাপ্লাই করে দে। হ্যাঁ, কিন্তু তাহলে তো আমি এই সার্টিফিকেটটা দিতে পারি, এই অ্যাপ্লিকেশনটা দিতে পারবো না যাদবপুর ইউনিভার্সিটির আমি যেটা দিয়েছি। দিতে পারবি, কিচ্ছু দেখে না। স্টুডেন্ট ভার্সনে কিচ্ছু দেখে না। ঠিক আছে, প্রবলেম সলভ। দেখেছো তো কত সাজেশন আসছে। আর অটোক্যাডে ড্রয়িং করার মজা আছে, ভেরি মানে ইউজার ফ্রেন্ডলি, খুব ভালো। মানে তারপর সলিড মডেলটা শেখা দরকার তোমাদের। তোমরা সলিড মডেল জানো? সলিড ওয়ার্কস এসে একটু একটু না না, অটোক্যাডে সলিড মডেল আচ্ছা, একটু একটু গুড। তোমরা এর মধ্যে শিখে গেলো সলিড মডেলটা। নেক্সট অ্যাসাইনমেন্টে আমি যেগুলো করবো তোমরা সলিড মডেল ডেভেলপ করতে হবে ওগুলো দিয়ে। ওকে, তাহলে অটোক্যাডটা ভালো করে শিখে যাবে। শিখে একটু যেমন ধর আমি বলছি মানে ট্রিমেন্ডাস পসিবিলিটিস। I'll show you one thing. আমি পরের যে ড্রয়িংটা করবো সেটাতে স্টপ ভালভ ইজ ভেরি কমপ্লিকেটেড আইটেম। ওকে, দেখো এই জিনিসটা কিন্তু পুরো এটা হাফ অফ দা সেকশন। ওকে, হাফ সেকশন হবে ভালভ বডি। এটা কিরকম পিকুলিয়ার দেখেছো, এই দিক দিয়ে ইনলেট আসবে, এটা স্টিম গিয়ে এটা দিয়ে বেরোবে। নাও ইট হ্যাজ বিন ডান উইথ দ্য হেল্প অফ সলিড মডেল, অটোক্যাড সলিড মডেল। তুই পুরো জিনিসটা করতে পারবি। তোমার একটা ছবি দেখো, আমার কোথায় গেল এটা, কোথায় গেল আর একটা দেখাচ্ছি। আর এই যে দেখো, এটা স্টিম স্টপ ভালভ পুরোটাই সলিড মডেল তৈরি করেছে। এটা আমার একটা স্টুডেন্ট করে দিয়েছে। আমার একটা আই হ্যাভ এ বুক, ডু ইউ নো, মেশিন ড্রয়িং উইথ অটোক্যাড, পিয়ারসন থেকে পাবলিশ। ওটা লাইব্রেরিতে কপি আছে, সেখানে এগুলো আছে আর কি। এটা কিন্তু পুরোটাই সলিড মডেলে তৈরি। ওকে, nowadays in industry you'll find that they develop solid model first, then they produce the orthographic projection drawing. You can easily do orthographic projection drawing from the solid model. Okay, so ওইরকম ধরনের এত কমপ্লিকেটেড দেবো না, কিছু সলিড মডেল করতে দেবো। তোমরা এর মধ্যে সলিড মডেলটা শিখে নাও কিভাবে করে। ঠিক আছে, এনি আদার কোশ্চেন? নো স্যার। আমি এগুলো সব পাঠিয়ে দেবো তোমাদের, তাহলে তোমাদের ইচ্ছে হলে দেখে নেবে। আর এইটা, হ্যাঁ আরেকটা জিনিস হচ্ছে, সেটা হচ্ছে এইটা করতে হবে কিন্তু রিমেম্বার, এই যে ডিটেল পার্ট দেওয়া আছে এইখান থেকে তোমাদের ইউ হ্যাভ টু ড্র দা অ্যাসেম্বলড ভিউ, two or three views of the body object. Okay, then তোমাদের কি কোনো ফ্রন্টটা টপ করলে হবে, কারণ সাইডে তো নতুন কিছু মানে এক্সট্রা কিছুতে আর অ্যাড হবে না। নরমাল ওই নরমাল ছবিটাই থাকবে, খালি ওভারল্যাপ করে অনেকগুলো জিনিস। কি বুঝতে পারলাম না। বলছি স্যার, মানে শুধু ফ্রন্ট আর টপ ভিউটা করলে হবে, মানে সাইড ভিউটা তো তেমন নতুন কিছু আর অ্যাড হবে না। মানে শুধু ওই মানে বোল্ড ফোল্ডের বা ডটেড লাইন গুলো খালি অ্যাড হবে, আর কিছু মানে সেরকম না। একটুখানি ভাবতে তো হবে কোনগুলো অ্যাড হবে।
জলে ভাবার ব্যাপারটাই আসল। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওকে, সি ইউ দেন নেক্সট উইক। স্যার স্যার আমি আমারটাতে দেখবেন দুটো ইমেল গেছে, মানে ফার্স্টের ইমেলটা সিঙ্ক হয়ে যাচ্ছিল, দিয়ে যাচ্ছিল না, তো ওটাকে রেখে দিয়েছিলাম, তারপরে আরেকটা ইমেল পাঠিয়েছি, তো দিয়ে দেখছি দুটোই চলে গেছে। বাই দ্য ওয়ে, তোমরা পিডিএফ এ পাঠিয়েছো তো ওটা? হ্যাঁ স্যার, পিডিএফ হ্যাঁ স্যার, পিডিএফ পাঠিয়ে দিয়েছি। goutam.pohit@jadavpuruniversity.in এটাতে পাঠাবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার স্যার হ্যাঁ বলো। বলছি যে আমাদের ক্যাম্পাস কবে খুলবে? থিওরিটিক্যালি তো 3 তারিখ থেকে খোলার কথা। আর আমাদের প্র্যাকটিক্যালি? প্র্যাকটিক্যালি বলা খুব শক্ত, মানে প্রবলেম ইজ দ্য মানে হস্টেল। অনেক 3 তারিখে মোস্ট লাইকলি খুলবে না, কারণ তারপর আমাদের ছুটি আছে, তারপর সরস্বতী, মানে একদিনের জন্য কি খুলবে নাকি একবারে সরস্বতী পুজোর পরেই খুলবে আর কি মনে হচ্ছে। নোটিস হবে নিশ্চয়ই। না না, 3 তারিখে অফিসিয়ালি খুলতে বলতে হবে, কারণ গভর্নমেন্ট যেহেতু অ্যালাউ করেছে, ফলে অফিসিয়ালি এটা একটা অ্যানাউন্সমেন্ট হবে যে 3 তারিখে খুলছে। ক্লাস হবে কি না হবে, তারপরে এত ছেলে একসাথে আমাদের যে ক্লাসে যদি আসে, তাতেও তো প্রবলেম, ইটস এ প্রবলেম। মানে আমাদের প্রচুর, মানে আমার এই তোমাদের এই সেকশনটাতে কত স্টুডেন্ট আছে তোমাদের? A2 A2 তে 19, না এতে A তে হচ্ছে 121 মতন। এ তোর ও আচ্ছা, 54 না 55? হ্যাঁ 54-55। তোমাদের কি করে টোটাল এতে 54 থাকে? আর আমার বি সেকশনে আমি কাইনেমেটিক্স অফ মেশিন ক্লাস নিই, তো সেখানে তো 69 স্টুডেন্ট। হ্যাঁ স্যার, টোটালে তাই জন্য ওই 121 অমনি কিছু একটা আছে। আচ্ছা, এবারে ওই 69 স্টুডেন্ট তো আমার অ্যাকোমোডেট করা যাবে না কোনো ক্লাসরুমে, মানে মানে বসতেই পারবে না সবাই যদি আসে। যাই হোক, এগুলো সব অনেক মানে এর ব্যাপার, যাই না। তোমাদের কাইনেমেটিক্স অফ মেশিনের ক্লাস আরম্ভ হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। Good. ঠিক আছে, ওকে দেন। স্যার বলছি, আমাদের ক্লাসরুম গুলো কিরকম দেখতে, মানে কিরকম কোয়ালিটির ক্লাসরুম, মানে যেগুলো কি ভালো, মানে ও তোমরা, আমাদের ক্লাসরুমের কোয়ালিটি খুব ভালো না, তোমরা তো ক্লাসরুম দেখোই নি না? না স্যার, দেখিনি। না স্যার, না শুধু ওই তো তোমরা ডিপার্টমেন্টে এসছো কখনো? হ্যাঁ স্যার 3 বার শুধু। ডিপার্টমেন্টে গিয়েছি, কিন্তু ক্লাসের ভিতরে ডিপার্টমেন্টে দেখেও কিরকম একটা লাগলো, মানে কিরকম সব ভেঙে টেঙে যাচ্ছে, মানে কোন জায়গাটা ভেঙে গেছে? ডিপার্টমেন্টের ভেতরে, মানে এই ধরুন ফ্লুইডস বিল্ডিং এর ভেতরে ঢুকেছিলাম, তারপর মেকানিক্যাল বিল্ডিংটা ঢুকেছিলাম, তো সেগুলো কিরকম যেন লাগলো, একটু অদ্ভুত টাইপের। না পুরনো বিল্ডিং, কিন্তু যাদবপুরের ক্যাম্পাসে ভালো লাগবে। যাদবপুর ক্যাম্পাস ইজ ইউনিক। হ্যাঁ ক্যাম্পাস খুবই ভালো, সেটা সেটা নো ডাউট, কিন্তু মানে বিল্ডিং গুলো কেমন একটা পুরোনো টাইপের, মানে ধরুন ফ্লুইড মেকানিক্স, তারপর সিঁড়ি গুলো ভাঙা, তারপর এটা সেটা। তোমার স্কুল কোথায়? সাউথ পয়েন্ট। হ্যাঁ, ওই জন্যই। এটা গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন তো, ফলে এখানে একটু ভাঙা ভাঙা থাকতেই পারে। সাউথ পয়েন্টের মতো অত টিপটপ হবে না এটা, definitely। কারণ তোমরা কত মাইনে দাও কত বছরে? যাদবপুরে হ্যাঁ, যাদবপুরে তো টোটাল 4 বছরের তো বোধহয় 12,000 টাকা 4 ইয়ার বিটেকে। পার ইয়ার কত দাও তোমরা মেকানিক্যালে করলে? 12,000 টাকা কি বলছো? 200 না 250 টাকা দাও বোধ হয়। না না, টোটাল 4 ইয়ারের 12,000। 12,000 করে কোথায় করে দিয়েছো? 4 ইয়ারের 9,600 কিছু একটা ছিল। ওই 2000 মতো পার হবে। আরে অ্যাডমিশন ফিস তো লাগেনি, ওর তো একটা অ্যাডমিশন ফিস আর একটা টিউশন ফিস, অনেক কিছু লেগেছে। টিউশন ফিস কত? 200 না 250 করে বোধ হয়। এর জন্য একবারে 5000 মতো দিয়েছিল, 5200 ওটা তো জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড নিয়েছে, ওটা আমরা নিইনি। ওটা WBJEE বোর্ড নিয়েছিল। হ্যাঁ, ফলে ওটা বাদ দাও, তাহলে দেখবে তোমরা যে ফিস যা দাও, টিউশন ফিস দাও, সেটা হচ্ছে
এক বছরে বোধহয় মানে আমি দিয়েছিলাম 180 টাকা, আমি বি করেছি যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে। ওকে, ডান মাই বি ফ্রম যাদবপুর ইউনিভার্সিটি। আমি মাস্টার করেছি আমেরিকা থেকে, আর পিএইচডি করেছি কানপুর আইআইটি থেকে। আই নো অল দ্য ইনস্টিটিউট মোর অর লেস। কিন্তু আমার মনে আছে আমি 180 টাকা এক বছরে আমাদের ফিস হতো, সেটা বোধহয় বেড়ে এখন বোধহয় তার ডবল হয়েছে, তার বেশি না। ফলে ওই যে মানে সাউথ পয়েন্টের সাথে ওই ডিফারেন্সটা থাকবেই যাদবপুরে সবসময়। যাই হোক, ভাল লাগবে, তোমরা খুলে গেলে চলে আসবে। ল্যাপটপ গুলো তো করতেই হবে আমার মনে হয়, তাহলে তো হবে না। তবে তোমরা যাদবপুরের ওয়েবসাইটটা দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে কি কি নোটিশ আসছে, কি কি ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, ওটা কিন্তু রেগুলার দেখার চেষ্টা করো। ওকে ওকে স্যার, ঠিক আছে, বাই দেন। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ Thank you, sir. ওকে।